lesson 1, we are going to discuss the theory behind friction. So by the end of this lesson, you will be able to discuss the theory behind friction, identify the angle of friction, understand the laws of friction, and lastly, apply the laws of friction in analyzing particle and rigid body systems subjected to frictional force. So, napamagyapon ta sa statics, ang atong mga particle and rigid body systems diri are assumed to be stationary. So, meaning, nagyapon siya sa static equilibrium. So, mag-perform gyapon ta diri although naanata sa friction nga topic, still, if we analyze our particle and rigid body systems, ato gyapon i-assume nga the summation of all forces on any axis must be equal to zero as well as the summation of moments. Ang napuno lang sa kaninga module is ato nagi considered ang effect sa frictional force sa ato ang system. Now let's start with the theory about friction. So friction is defined as the contact resistance exerted by one body upon a second body when the second body moves or tends to move past the first body. If you can recall sa kadtong picture no ang gibutang sa lesson 1 natoy ball natoy pencil ngadto gisulat ta. So the reason why makasuwat pud ta no sa ato ang lapis diha sa ato ang papel, it's because of the presence of friction. Kay kung mo slide ra na siya, then dili ta makasuwat, no? Just like this figure also. So na ay box, no? Then kani nga box ni move ni siya on this surface. So ang gipasabot sa definition diri sa friction, ang atong first body mo na siya ato ang ground level. Then kani atong second body mo na siya ato ang orange nga box. So this second body moves or tends to move past the first body. Now, na-move ni siyang orange back due to this person no, nga iya siyang gipull. Okay? So, with this, naatay resisting force, no? Naay resistance. Kay og wala pa ni resistance, di ni kapuyo ning tao diriya og bira ni ani. No? So, if the person applies some force, so gitawag na siya applied force, there is of course a corresponding resistive force. So gitawag na siya frictional force. So this frictional force exists because there's a surface contact between our second body and our first body. So natay contact dira ano. Kung ato na i-zoom in dira na siya mga hills and valleys dira na ay roughness. So with that roughness, no, na collision na interlocking sa mga kuan sa to ang uh, kumbaga irregularities sa to ang surfaces. So makaproduce siya og resistive force or also known as frictional force. So gaynon diri friction is a surface phenomenon. So depende sa nature sa surface kung hami siya or very rough or naa siya lubricant no na siya oil. So factor na siya sa resistive force. Kay og ang sa ka surface butangan og mantika di ba mo slide. So meaning less ang friction. Kung very dry pa gyud niya very rough kana siya dako kana siya resistive force. So its direction is always no naka-highlight kini diri always opposite to the applied force. Now, let's say no atong i-quantify ang ato ang resistive force no. So suppose we have a brown box right here and this box is allowed to move on a dry and unlubricated surface as shown. So if we perform or if we construct a free body diagram sa ato ang brown box na ni-rest on this dry unlubricated surface, so naa siya weight. Then, since ni rest man siya on this surface, so ang surface ni exert po siya upward force represented by N, no? Pasabot ani normal force. So this normal force is always perpendicular to the surface. Then para mo move ni siya to ang brown box, so let's apply a force P towards the right.
Then, once mag-apply ka og force P, mag-expect gud ka since there's a surface contact between our brown box and our dry tapos unlubricated pa gyud nga surface. So mag-expect ni ana. Okay? So kanang resisting force mo na siya to ang frictional force denoted by F sub F, no? That's our frictional force. Now, let's say ato i-graph, no? I-graph nato ang frictional force FF diri sa vertical nga axis versus the applied force P at the horizontal axis. And then napo tay table diri ano. Ato gi-tabulate ang values sa atong applied force versus the frictional force. Now, kung wala ba tay gina-apply nga force, now it's very obvious nga magstay ra as is ang ato ang brown box, no? If our applied force P is 0 unit, then ang ato ang frictional force is 0. So meaning, ang atong first data point is at the origin. Then, if we're going to increase this one, no, ato siya biraw hinahinay. So from 10, ang iya pong frictional force kay 10 pod, then 30, 30 po na siya, 50, 50. So, naka-create aning kung upat ka mga data points and by looking at these data points, no, makaingon ta nga there is a linear relationship between the frictional force F sub F and the applied force P. Now, mabot kita sa point nga as you apply a force towards the right, no, there comes a point nga move na gid ni siya ang ato ang brown box. So the moment nga ni move na siya, no, mauna na siya ang ato ang gitawag nga maximum frictional force. But pasabot ang mga hills, mga valleys, mga irregularities dira sa tong surface, no, di na nila kaya nga pugnan ang imong applied force P. So mga gisi na nga to until ma-break na gyud ang resistance or ma-break na ang frictional force. So pag abot niya 60, no, simulated rin siya nga values kasa. So magdepende po ni siya sa actual. So pag abot og 60, we found out nga ang frictional force ni reduce na. But pasabot na overcome na niya, no? Na overcome na niya. So makita po diri ang trend sa ato ang graph. Pag 80 ni 35, pag 100 ni 30, pag 120 ni constant na siya. So diri sa portion kaning upat ka mga data points na uh, linear relationship. So if these two parameters are equal ani nga region, so ang angle ani nila is 45 degrees. Now kani siya nga region in which ang imuhang equal sa imong applied force or directly proportional, mo na siya ang gitawag diha nga uh, static friction. No? Sa may pasabot anang static friction. So mo na siya ang friction nga na-experience sa ato ang object at rest. So at rest na siya. Now, kung ma-overcome na nato ang maximum frictional force, na diri indicate uh, kaning kung ano, blue nga box, if ato na siya ma-overcome, move na ato ang object, no, ang atong brown box. So kani siya nga portion diri nga ni curve na siya din ni approach siya at a constant line. So mo na gitawag nato kinetic friction. Sa kani nga region ang ato ang brown box ni move na ni siya. Okay? So sa ato diri ang discussion, we will focus on the static region and the maximum frictional force. So kaning maximum frictional force mo na siya ang transition region between static and kinetic. Mo na siya ang point nga kumbaga nga mo about to move na gyud, no? There's a jolt. Actually ma-feel na ninyo. Siguro nahuman naman siguro mo ani sa inyong physics nga experiment, no, wherein inyong gibira ang block tapos the moment nga murag ni action na siya mo-move kadto siya nga the moment nga ni-move siya mo to ang inyong na-achieve nga maximum frictional force, no, max FF. Okay, now uh, the apparent di ay, no, makaingon ta nga ang ato ang object nga ni rest on a surface, we can deduce that uh, apparent kayo nga ang magnitude of the frictional force FF depends upon the wedging action exerted by the hills and valleys of the contact surfaces, no?
Kay kung very rough kaayo imong block, tas imo pod surface kay very rough pod. So di ba maglisod kag tuod ana, maglisod kag move sa imong object. Just like kanang magtangtang gali ka og bolt nga gitaya na. So maglisod ka og twist. It's because grabe ang roughness, no? Grabe ang frictional force on the contact surface. So asa man ani ang hills and valleys sa ato ang figure. So kani siya, no? Gi-exaggerate na siya, class. So hills and valleys kana sila may magpa-contribute sa gitawag nga wedging action, no? Kanang mupugong ba? Mupugong aron dili mo move ang object. So naatay na found out nga ang frictional force FF nagdepende ni ani. And then kana pong wedging action, no, ang pagpugong niya, it also depends on the normal force N, no? Kung pila imong normal pressure nga gi-exert sa object towards the surface, and by Newton's third law mao po na siya ang amount of force nga gi-exert sa surface towards the object, no? So naay relationship ang wedging action due to the hills and valleys to the normal force. And since kaganiha pod ingon ta nga ang frictional force kay nagdepende pod ani nga wedging action, then maka-conclude ta nga ang frictional force is directly proportional to the normal force N. No? And this proportionality constant K is known as the coefficient of friction mu. So, mo man ni ang mostly gigamit mu, and sa Singer gigamit kay kaning small letter f, no? So in symbol, we say that the frictional force is directly proportional to N. So introducing a proportionality constant, so that's mu N. So our mu here is the coefficient of friction. And this mu depends on the the type of the surface. So kung ang surface kay very rough, no, both sa imong surface imong object o ang surface kung asa ka o asa nimo ibutang ang object, kung rough gali sila, well dako jud ka ang coefficient of friction. So man mo buhaton if you want to increase the contact between two surfaces, like dili sila mag-slide, you have to increase the coefficient of friction by putting some material that has a very high roughness. Pero your goal is to decrease your frictional force, so by looking at the formula, takog factor gyud ang coefficient of friction niani. So mao nang kung gusto ka slippery no mag-slide, you will use a smooth surface. So with the smooth surface, if you are going to put oil in it or water on it, now grabe ang slippery, no? Wala na ay frictional force, malas ang frictional force. So yung domini siya, mo na yung general formula niya. Now, there are two types of friction, no? Yeah, base ni siya sa kato atong gigraph kaganihan, no? Di ba? We have the static region na at rest ang ato ang object, then naatay maximum point wherein dira mag transition from static to kinetic. Then after na niya ma-overcome ng maximum frictional force, yung FF, which is equal to this formula, no? Mu n. Now, move na ang object. So, gitawag na siya kinetic friction. So, the first type is static friction. The formula to calculate the static friction for an object that is at rest or about to move, no? Other term ana kay impending, ni impend siya. So, that is equal to mu Sn. So, mu S denotes the coefficient of static friction. On the other hand, kaning ikaduha nga type, kinetic friction, no? Applicable ni siya, no? You can only use this formula kung nag-move ng object, ha? Object is moving. So, use mu k, no? Mu kn. Mu k stands for the coefficient of kinetic friction. Now, in-note nimo, upon looking at the graph, we can say nga, at the maximum point, dako jud kay ka nag static frictional force. So, kung dako ang imong static frictional force, it follows that dako pod ang imong coefficient of static friction. Compared sa kinetic friction, diri ani ubos man siya, ni drop man siya. So, gamay pod ang iya aning coefficient of kinetic friction. So, imo i-note nga static the coefficient of static friction is always greater than the coefficient of the kinetic friction. Inyo ni bantayan kay
Naay ubang mga problems nga dili i-specify kung static ba ni siya nga coefficient of friction or kinetic. Himo lang tigamaan dako gyud perminti ang static frictional force kay mao na siya ang amount of resistance nga imong i-overcome so that ma-move gyud nimo ang usa ka object, no? So by experience lisod kaayo palihokon ang usa ka object nga atras kaysa sa nagdagan na siya. Kaya kung nagdagan na siya, gamay na lang imo exert nga force. Pero pag start pa lang gali, kana may pinaka dako, no? Dako ay mong force nga required niya na. Okay, let's proceed to the angle of friction, no? So, unsa man siya ang angle of friction? Now, suppose we have an object that rests on a plane surface kaning blue. Our object here is represented by this brown nga box. So, kung ato ni kung mag-construct ta og FBD niya, so we have the weight, and let's say ato ni siyang gi-applyan og force towards the right represented by P, then di ginamawa ang normal force N, no? And also our frictional force F sub F. Kani siyang frictional force, ang imo aning kuano tigaman siyang direction is always gini siya opposite sa imuhang applied force. Kay kana pong imong applied force that will serve as your guide kung asa mo move ang imong object. So it has the tendency to move to the right, no? To the right mo ni ang iyang probable direction of motion. Okay. Now, if we add the two vector forces, no, the normal force and the frictional force, di ba? They are at right angles man. The resultant vector force is known as the reaction force, no? Reaction force R. So, in vector equation, the reaction force R, the vector, is just equal, ito sa na-erase, is just equal to the sum of the normal force vector and the frictional force vector, no? So diri sa drawing naka-create og right triangle, so meaning ang ato ang reaction force, no, for frictional force is always the hypotenuse of this right triangle. Then sa kani nga right triangle, no, naaman tay angle dira nga phi, so the angle between the normal force N and the reaction force R is denoted by angle phi. Okay? Then, naatay mga cases ni ani. So, if the frictional force Fr is 0, so the value of V is 0. No? Kaya magkitaon, ang normal force na magiging siya always. Then, if ang imo ang frictional force kani mag-0 ni siya, so mo decrease na, what will happen? Ang imong reaction force, no, imong reaction force kay mo equal ra siya sa imong normal force, no? Ano ni? This is your normal force. Ay mong reaction force kaganiya nga nag-incline nanda. Since ipa zero man so mo close ni siya. No ma-close imong R, mahimo lang reaction force is equal to the normal force. Okay? So zero ato ang phi ana. Now, if the frictional force Fr is maximum, so painganin ng drawing, no, max na niya ana gid. Okay, so this is our Fr, this is our N. In this condition, we can also attain the maximum value of our reaction force. Then, mao ni siya ang maximum nga buka sa ato ang angle phi. No? Ingon diri, the value of phi is also maximum. So in that case, if the particular value of this angle when maximum frictional force is acting is also known or defined as the angle of friction. So this is how we identify the angle of friction, and ato lang na siya i-represent by angle phi. Then, hingon diri the maximum value of phi happens only when motion is impending. So ibut pa sabot ana kanang on the verge na gid siya nga move na siya, no? Move na siya. Kay initially, kung mobalik ta sa ato ang previous nga slide katong sa kanang theory. Diba initially, if P is 0, so we don't have frictional force. So, ma-zero ang frictional force, but pasabot ang atong R,
mag-start sa normal force, then ang atong angle, zero sa. So, increase nimo ang P para mo increase ang atong frictional force until makaabot ka sa maximum frictional force. But pasabot ana, impending na ang motion ana, on the verge of moving na ang ato ang object. Now, the angle of friction can be identified using the equation below. No? If we try to refer back to our right triangle, no, sa atong mga vector forces, kanisiyan, di ba, na-create tag right triangle, using one of the trigonometric identities, no, we have a relationship that the tangent of the angle of friction is equal to the opposite side, so that is our frictional force Ff, over the adjacent side, which is the normal force. Now, we all know that the formula for the frictional force is mu n. No? So, i-substitute diri we have mu n over n. So, makancel out ang n, mabilin is mu. So, therefore, we can say that the tangent of the angle of friction di is equal to the coefficient of friction. So, kung sa problem, hatagan mo og angle of friction instead of the coefficient of friction, what you need to do is take the arctangent, no? So, mu, which is our coefficient of friction, is equal to, I know, not the arctangent tangent ra dayon. Tangent of phi. Pero, naibang problems nga pangitaw ng angle of friction, simply take the arctangent, no? The angle of friction is just the arctangent of our coefficient of friction. So, kani siya hinumdumi ni because this formula is very useful labi nag mag-solve na ta og kanang problems. So, again, ang angle of friction nato, this is the angle between the normal force and the reaction force. Then, ang sum sa reaction force is equal to, or ang atong reaction force is equal to the sum of the normal force and the frictional force. Okay, naipangutana so far? Nakasunod na ba ang tanan? Yes, sir. Okay. Proceed ta. Na ay experiment no, I think na kasugat na siguro mo ani sa inyo physics. So there is a simple experiment in determining the angle of friction of a certain block that rests on a certain surface, no? So let's say nag-place ta og block of weight W upon an inclined plane, for which the angle of inclination theta can be gradually increased from 0 to maximum value, at which ang block is on the verge of sliding na, no, down the inclined plane. So, impending na iyang motion downward, as you can see in this figure. So, naatay inclined plane, no, na ato ang block brown box whose weight is equals to W. So, kaning theta, mo na siya ang kanang manipulative nga variable, no? Ato na siyang ma-change. So, mag-start ka na initially at the horizontal nga orientation. So, theta is equal to 0. Then, imo siya hinahinayan og saka, no? I-increase nimo. Until ang ato ang block is on the verge of sliding na down the inclined plane. So, meaning, ang impending motion na kay downward na siya. So, with the impending motion nga paubos, again, ang direction sa atong frictional force ni ani is upward nga naman. Kay siya ba ang mo resist sa object, no? Sa iyang impending motion. So, dili pa ubos ang friction niya kay impending, ang direction sa impending motion ani is downward man, di ba? So, para dili mo slide ang atong block down the incline, so, ang trabaho sa ato ang inclined surface ani is iyan siya i-resist. So, ang iya direction is upward siya, as you can see in the figure. Then, atay normal force always perpendicular gina siya. Then, ang atong reaction is pa upward. And then, we have here our angle of friction phi. Now, ingon diri when motion is impending downward, no, paubos, most likely on the verge of sliding ni ang atong object, so the block is already on the verge of sliding down the incline. In this case, the angle theta is equal to the angle of friction phi, as shown below. So ato ning
i-redraw ang ato ang illustration in this manner, no? This is our theta. So kani siyang angle diri is also equal to theta by geometry. Then we all know nga ang line of action sa atong normal force and the inclined surface is 90 degrees or right angle. So kani siya nga angle po diri ano ato lang expand. Kani siya nga angle, this is equal to 90 degrees minus theta, no? Then kani siya nga angle no between the normal force and our reaction force, that is phi. And take note, at the maximum angle of inclination for theta, we found out nga ang reaction force sa ato ang surface is equal to our weight, no? Or ang iyahang direction is equal to the direction of the weight. So since the angle between the vector r, kaning vertical line na to, and the horizontal is 90 degrees, so maka-deduce ta ani nga equation no nga the angle phi plus this one right here kani siya 90 minus theta is equal to 90 degrees, no? Kamo man ay angle between vector r and the horizontal. So imo siya i-transpose on the other side ang 90 mas 0 na. So you will end up with the angle phi is equal to the angle of theta. So this is how you determine the angle of friction for a certain block that slides on a certain surface, no? Type of surface. So man siya, simple experiment lang in determining the angle of friction. Now, ato to ipang summarize tanan no so that we can come up with the different laws of friction. So mao po ni inyong tigaman kung mag-analyze mo og particle and rigid body systems. So the first one ningon diri if friction is neglected, if friction is neglected, the reactions are always normal to the surfaces in contact. So mataong gingon ninyo, if F sub F is equal to 0, the frictional force, so automatic the reaction is just equal to the normal force. So managin diri the reactions are always normal or perpendicular to the surface in contact, just like this one. So kung mag 0 ni siya, so our R is directly equal to N and its direction is normal or perpendicular to the surface in contact. Ikaduha, so friction always acts to oppose the motion of a free body or its tendency to move, katong impending motion. So it is tangent to the surface in contact. So mo refer ta balik ani nga figure, mo ni siya ato ang frictional force ato ni erase ni X mark niya. Okay, kani. Mo ni siya ato ang frictional force. Ang iyang direction is always opposite gyud sa impending motion or the tendency to move this object. So iya tendency to move niya ni kung mag-apply ka og force P constantly, no, persistently towards the right. So ang iyang impending motion ani kay to the right gyud no, to the right. So in this way, or in this case, ang direction sa tong frictional force is to the left kay opposing man, no? Then kaning frictional force is always tangent gini siya sa surface in contact. So man siyang surface in contact tangent sa ana or parallel, no? Ana. Okay, number 3. By the way, balik ta sa number 2, no? So kana ding iyang statement nga it is tangent to the surface in contact na magay uban nga curved surface, no, paana siya. Like if we have a circular object tapos natay dira ay kuan nata diri ay wall, so mao ni ang contact surface na diri point pa gid siya labi nag round shape kini. So ang atong frictional force ana, let's say for example kani siya nga circular object kay mo rotate ni siya pa no, pa counterclockwise. So ang kuan ang kanang purpose sa ato ang frictional force is i-resist na iyang movement. So kaning bola kay mo rotate pa clockwise, so ang iya ani puggan niya pa downward, no, pana. So kaning nga frictional force FF is
tangent to the surface in contact. So mao pa na iyahabot pasabot, no? Opposing siya. Okay, let's proceed to number 3. Ingon diri, if static friction is acting, so meaning ang object ani is at rest, the value of the frictional force may vary from 0 to the maximum available value. So as shown in this graph, no, 0 tapos padong siya og maximum mo na siya nga point. So kung ma-reach na nimo, now impending na ang object. Then depending upon the resultant force tending to cause the motion. So mao nang imuhang resultant force or ang imong applied force kay dako na kay siya to the point nga ma-overcome na nimo ang maximum friction, then mo move na ang imuha object. Okay, the maximum available value of the static friction, or also known as the limiting friction when motion impends, is equal to mu Sn. Diba? Mo ni formula sa static friction. Mo na imong maximum nga ma-attain. So, asaw na makita sa to ang graph. Kani siya, kaning nasa babaw. No? So, follow this formula. The number 5, if kinetic friction is acting, no, the friction force is constant at its limiting value. So actually, ang kinetic friction man good mag-vary ni siya, no. So kung at higher speeds, no, ang imong object kay mo travel siya at higher speeds. So gamay pod ang imong friction niya na. Then not decreases, I think murag nasayop ni pag ano, pag take note. At higher speed, kani siya. Sakto ning at higher speeds mo decrease siya, somewhat mo decrease siya a little bit. And then at low speeds or low velocities kani siya, it's not decreases but increases ni siya, no? So low speed mo increase siya until mo stop na gid ka. Labi nagwa na kay i-apply nga resultant force. Okay? Then to calculate the kinetic friction, use the formula, no? Mu kn, wherein our mu k here is the coefficient of kinetic friction and our n is equal to the normal force. Kaning n ha, dili gini siya always nga equal sa weight. Depende ni sa orientation sa ato ang particle or sa ato ang object. The number 7, the angle between the total reaction, that is our R, and its normal component n, when limiting friction is acting, is called the angle of friction. So matong gingon kaganiya. And that is denoted by angle phi kani siya. The tangent of this angle is the coefficient of friction. So matong ato gi derive kaganiya, no? Tangent of phi is equal to mu, which is the coefficient of friction. Okay? So that's it, no, for the theory about friction. Namoy pangutana adto before ta mo proceed sa mga sample problems. Sir. Wala ra. Okay. So sa kani nga sample problems diri we will start with particle systems, no. So ang ato ang particle ani or ang atong object ani is ato gini-represent by particle. So later kung mag-construct og FBD, ato ni siya i-represent by a dot lang. And after this, I think murag next meeting na siguro continuation gyapon sa friction but sa rigid body na ta, no, katunang na ay mga dimensions na isukod. Now diri since particle man ni siya, no, particle in equilibrium, so nalang tay duha ka available nga mga equilibrium equations diri kay particle pa man. So we have the summation of forces along vertical is equals to 0 or summation of forces horizontal is equals to 0. Pero dili na siya permanente magamit kay there are times nga naka-incline siya. So pwede tag summation of forces normal to the inclined plane or parallel to the inclined plane. So kana lang duha, wala pa tay summation of moment ani basta kuan pa, basta mga particles pa na atong gi-analyze. So for our first problem, the 500-pound block shown in the figure is in contact with a 45-degree incline. So as shown.
The coefficient of static friction mo na siya ato ang value sa mu s is 0.25. The requirements are to compute the value of the horizontal force P necessary to, so ang first condition, just start the block up the incline. Then the second is just to prevent motion down the incline. Then the last requirement, if P is equal to 400 pounds, so what is the amount and direction of the frictional force nga ma-apply sa ato ang 500 pound block? Okay, so given we have the weight of the block that is equal to 500 pounds. Then atay given nga coefficient of static friction, that's 0.25. Then ang angle sa ato ang inclined plane kay 45 degrees. Then napod ta in letter C, P daw is equals to 400 pounds. Then the requirements for this problem, for letter A, we're going to solve for the horizontal force P, no? P if the block, just start to move up the incline, no? Up the incline. Then letter B, value daw sa P if um, the block is prevented to slide down the plane, no? Down the incline. And for letter C, what is the amount in the direction of the frictional force? So frictional force, magnitude, and direction if P is equal to 400 pounds. Okay, solution ta. Now let's start with letter A. So sa kada cases diri make sure good to construct an FBD, no? Gamit yung FBD niya ni pag-analyze. So for letter A, we're going to solve for P, no? If the block just start to move up the incline. So unsa may impending motion ani, no? Impending motion. Impending motion yan eh. Wait lang class ha. Wait lang. Wait. Okay, continue ta. So impending motion ani ingon man gi-state man diri ang ato adawng block is kuan just start to move up the incline. So ato ni siyang pa itud, no, pataas. So impending motion ani is up the incline, no. So up the incline. Kani gamit ni siya ang kaning direction sa impending motion kay mo ni maghatag nato og
information kung asa ang direction sa ato ang frictional force. So FBD of the block. FBD of the block. Kay mo niyang incline. So nadri ato ang weight downward gid no. Weight downward. The normal force is always gonna see a perpendicular normal force. Then since ang impending motion kay pasaka man, so ato lang butang direction of motion. Pero dili siya marag dili sakto ng direction of motion, direction of impending motion nato butang. Kay wa magini siya ingon nga nag-move jud no. Naman siya tendency. So direction of impending motion. Then ato ang force P kay horizontal man eh. So ato lang digid diri mo na siya no. This is our force P. Then since ang direction of impending motion kay pasaka man, so ang atong direction sa frictional force kay paubos. Kay iya na i-resist para dili mo musaka no, para di mo move up ang ato ang block up the inclined plane. So man siya tong F sub F. Okay, tapos ang angle ani, ito ibutang angle ani, this is 45 degrees. So by geometry kani pod nga angle, the angle between the force P and the incline is 45 degrees also. Okay? So diri we perform summation of forces both parallel and perpendicular to the inclined plane. No? Kay dali man siya. So summation of forces normal or perpendicular to the inclined plane. So positive ta kung ingan iyan direction no. So, up the kanang perpendicular to the incline. And that is equal to 0. So what are the forces nga ni act along the normal axis of our inclined plane? So naatay normal force no, positive siya normal force. Then kaning weight nani siya normal component mag-project ta diri no, naa siya W, then duha niya W, this is cosine 45. Kay kani siya nga angle right here, this is also 45 degrees. No, kana siya nga angle dira. So W cosine 45 ang iyahang normal component, then ang iyahang parallel component kay W sine 45 degrees. No? So we have n minus W cosine 45 degrees. So minus siya kay paubos man iyahang normal component. Then si P pod, napod siya normal component no, mag-resolve ta ning P. So yung normal component mo ni siya. Then iya parallel component kay pasaka. Paana. So by looking at the right triangle nga na-generate sa force P, ang iyahang normal component kay sine no. So this is paubos pod. So minus P sine 45 degrees, that is equal to 0. So naman tayo duha ka unknowns ani, the normal force and the P. So ato na equal normal force minus P sine 45 degrees is equal to the weight, then cosine 45 degrees. Then, ang ipangita man ani no kay the frictional force, so naman tayo relation no. But the normal force is equal to the frictional force over mu no. Mao man ang relation. So ato na siya i-substitute. Dili na lang ta continue sa next nga slide. So we have normal force minus P sine 45 degrees is equal to the weight, then cosine 45 degrees. Ato tayo substitute. So F over mu S kay static frictional force minus P sine 45 degrees is equal to W cosine 45. Ato i-substitute ang value. So this is F over
0.25, then minus kaning sine 45, that is square root of 2 over 2, then P is equals to, ang weight na to is 500. So, 500 times square root of 2 over 2. Kaning 1 over 0.25, that is equals to 4, no? This is 4F minus square root of 2 over 2P is equals to 250 square root of 2. So, mo na siya atong equation 1. Natay duha ka unknowns, the force, the frictional force F sub F din eh. Pupunta na F sub F. And the force P, no? So, ang ipangita ram din ni kay force P. So, we need one more equation to solve for P. So, we perform summation of forces parallel to the inclined plane. So, positive siya kung pasaka ang iyang direction up the inclined plane. That is equal to 0. So, what are the forces nga parallel to the inclined plane? So, natay uh, parallel components of force P. So, pasaka siya. So, that's P, then cosine 45 degrees. Then, napasad tay parallel components sa atong weight, no? Kaning W sine 45 niya, paubos man siya. So, minus W sine 45 degrees. Then, ang ato ang frictional force FF nga paubos. So, minus FF is equal to 0. So, ato i-combine ang mga unknowns, no? Ato ni unahog butang ng frictional force. So, minus FF. Ako ning giunag butang para pareho siya og format sa equation 1. Then, plus P cosine 45 degrees is equal to, ato ni transpose ning W. So, W sine 45 degrees. This is negative FF plus square root of 2 over 2P is equal to 500 times square root of 2 over 2 maghihapon ni siya. So, I simplify further, negative FF plus square root of 2 over 2P is equal to 250 times square root of 2. So, this is our second equation. Now, ato na i-combine, no? Combining equations 1 and 2 to solve for P. Use your cycle na lang, no? Use your cycle for this one. Magnama sir ko cycle dia. Wait lang ha. Kasyo para makita po din nyo. Okay. Ato input mode equation choose 1. So equation 1 4 ang iyahang coefficient sa F. Negative square root of 2 divide by 2. Negative square root of 2 divide by 2. Press equal sign. Then, ang constant kay 250 square root of 2. Equation 2, negative 1. Then, square root of 2 over 2. Positive siya. Then, 250 square root of 2. Okay, ang ato ang frictional force kay kuan siya 235.70, no? 235.70 pounds, while our force P is equal to 833.33. 833.33 pounds. So, mo ni siya ay answer sa letter A. Mo ni ang amount of force nga imong kinahanglanon para imong mapamove ang imong block up the inclined plane. Okay, letter B, no? Sa letter B, ato ani is
P if the block is prevented to slide downwards. So P if the block is prevented to slide downward. So ato impending motion ani, impending motion or ang kuan tendency nga mo move ni siya sa ingon man ato lang ni pugna no mangita tag value sa P or pilay amount sa P needed para imo mapugnan nga mo slide ni paubos ang ato ang block. So ang impending motion ani no based sa statement sa problem downward or down the incline. So ato i-construct ang yang FBD of the block. So mo ni inclined plane, mo na itong object. So na siya weight nga pa downward. Sorry, hiwi kayo. Then normal force, always gina siya perpendicular sa inclined surface. Then ato indicate ang impending motion. So down the inclined plane na siya this time. So paubos na siya. No? So this is our direction of impending motion. Mo na siya imong clue sa direction sa imong frictional force. Mo na siya ang weight. Next, indicate na to ang horizontal force P. So mo na siya. Force P. Then if this is 45 degrees, kani po this is 45 degrees. Then, ang atong frictional force. So, ang direction of motion, impending motion kay paubos man. So, pasaka na po dato ang frictional force, no? Ana siya. This is our frictional force F sub F. Then, ato i-resolve ang mga component sa weight nga normal ug parallel. So, mo na siya ang normal component sa weight. Then, mo ni iya parallel component. Kani siya, ang angle ni is the same sa angle of inclination, 45 degrees. So, this is W cosine 45 degrees. Then, kaning side is W sine 45 degrees. Then, kani ato ang P, ato po din siya resolve. Mo na iyahang normal component. So, this is P sine 45. Then, kani siyang pasaka niya. Mo na siya ang iyahang perpendicular parallel component. So, this is P cosine 45 degrees. Okay, mo na siya. Now, nakompleto naman tanan. So, mag-perform na tag summation of forces, no? In order to solve for P. So, summation of forces, mag-start ta normal to the plane, positive kung paingana ya direction, that is equals to 0. So, we have the normal force, then minus P sine 45 degrees, then minus the weight, so this W cosine 45 is equal to 0. Then, naman tayo relation no nga ang normal force is equal to the frictional force divided by the coefficient of static friction. So, ato na siya i-substitute. This is F sub F over mu S. Then, minus P sine 45 degrees is equal to the weight cosine 45 degrees. Then, ato i-substitute ang mga values. We have FF over 0.25 minus square root of 2 over 2P is equals to 200, not 250. Naguna na po go. This must be totally erase. This is 500 multiplied by square root of 2 over 2. Okay, ato na siya i-simplify sa next nga slide. We have here
4 f of f minus square root of 2 over 2p is equal to 250 square root of 2. So this is our equation 1. Now, pagkuha sa equation 2, we perform summation of forces parallel to the incline. So positive kung up the inclined plane. That is equal to 0. So ang mga forces up the inclined plane, we have the um, parallel component of our force P. So P cosine 45 degrees. And then this time, upward na po ang frictional force, no? So plus FF, then downward ang parallel component sa atong weight. So minus W sine 45 degrees is equals to 0. So ato na suwat ang frictional force para same sila format sa equation 1. So FF plus P cosine 45 degrees, i-transpose ang kining W sine 45 sa right side. This is equal to W sine 45 degrees. So, substitute ang given. So, this is square root of 2 over 2P is equal to 500 multiplied by square root of 2 over 2. I-simplify further. So, this is F sub F plus square root of 2 over 2P is equal to 250 square root of 2. So, muna siya to ang equation 2. Next, combining equations 1 and 2 using your cycle, makakuha mo og values sa ato ang frictional force o force P. So, balik ta. Nakantay usbonan no? Ang equation 1, I think, marag parehara. No? Parehara equation 1. Ang equation 2 lang. So, kani, instead of negative 1, positive din siya. So, input 1. Then, kani, wala man siya nag-change. So, mo na to ang new value sa itong frictional force. So, frictional force is 141.42. Approximately equal to 141.42 pounds. Then, ato ang force P is equal to 300 pounds. So, man siya ato ang answer for letter B, no? So, mas gamay ang atong frictional force na experience diri it's because gitabangan no, or if ato i-compare no, ato i-compare. Ang first nga statement kay just to move the block up the incline, so mag-require gyud ka og dako nga force P kay imo gud gi overcome ang una ang parallel component sa weight no, weight due to gravity. Ikaduha, imo pa gyud gi-overcome ang frictional force. So manang 833.33 pounds. Diri sa second nga statement, ang atong force P ani ni reduce gid siya no to 300 pounds na lang. Kay sa second nga condition, ang force P naman nato is required to prevent the block from sliding down the incline. So mao na mo ang needed. Then itabang po diri si frictional force. Okay, let's proceed to letter C. Ang letter C, determine daw the magnitude of the frictional force, no? Magnitude and direction if P is equals to 400 pounds. No, ano siya to ang i-determine. So, balik na punta create og FBD, no? FBD. Now, pag create ni mag FBD ni ani, medyo maglibog ka kung asa ka ani ang direction of impending motion, no? So, duha ka buk imong kuan ni ma-generate like pwede upwards or downwards. Pero og nanatay knowledge sa kuan kaning conditions A and conditions B, ato man makuan nga asa man ni lie ning force P equals to 400. So si force P nilay man siya between 833 mo na siya ang amount of force para mo move upwards ang ato ang kuan
ang ato ang block, no? Then para mo prevent ang block from sliding down the plane, you need a minimum of 300 pounds nga force. So ang gihatag man diri kay 400 pounds, no? 400 pounds man. So somewhere in between ni siya, but pasabot, um, dili pa ka move ani upwards or I mean di pa gyud ka move ani pero ang imuhaning force kay kanang pasaka, no? So kung pasaka ni siya, ang imuhaaning impending motion kay pa-upward, no? Dili siya downward since nilapas man siya sa 300 pounds which is the amount of force required para dili siya mo mo slide down. So naana kay direction of impending motion ani, no? Applied force nga 400 so indicate uh, direction of impending motion. Impending motion denoted by DOIM is upward, up the inclined plane. So FBD nato, mo ni siya. So normal force and the weight paubos and force P. Extend ta diri this is 45 degrees. Kani 45 degrees ni siya. So paubos this is the normal component of our force P. So this is P sine 45. Then kani siya mo ni ang iyahang parallel component. This is P cosine 45. Yang atong direction of impending motion ani kay upward man. So denote take note diri indicate nimo direction of impending motion. So ang atong frictional force ani iya direction kay paubos na kay pasaka man ang DOIM nato. So frictional force. Then ato resolve ang weight into its two components. Kani this is 45 degrees. So this is W cosine 45 mo ang iyahang normal component. Then kani siyang W sine 45 degrees mo ni ang iyahang parallel component. So ato goal ani is to solve for the frictional force FF. So same ra gihapon nato, no? Itong buhaton. Summation of forces along the normal axis. No, we have positive kung pasaka that is equal to 0. So diri ang mga forces nga ni-act along the normal axis, we have the normal force, then minus the normal component of our force P, so that's P sine 45, then minus the normal component of the weight, so W cosine 45 degrees is equal to 0. Now, diri sa summation of forces normal, makuha din nato ang normal force no kay given man tag P. So, N is equal to P sine 45 degrees plus W cosine 45 degrees. So, P is 400. So, 400 times square root of 2 over 2, then plus the weight, that is 500, then square root of 2 over 2. Kung imo na siya input sa inyong cycle, 400 plus 500, so that's 900 multiplied by square
A and block B. Now, proceed ta sa pag-construct og FBD of block B. Okay, si block B naka-incline ni siya. So, pag kuha na po ta, ato na po i-vary ang ato ang mga axis. No? Sa ato drawing block B ni siya, mo ni ang inclined plane. Ang angle diri kay 30 degrees. So, una na atay weight niya. Ang weight ni block B is equal to 400. So, this is 400 pounds. Then, naatay normal force niya which is perpendicular to the inclined surface at siya i-labeled as N sub B. Then, naaman tay rope, no? Paubos. So, natay T1 nga rin. T1. Tapos nabot tay rope nga nag-connect niya pasaka. So this is T2. Then ato indicate ang direction of impending motion which is to the right. So pasaka ni siya up the inclined plane. So direction of impending motion. Kung mo ni ang direction sa impending motion, so opposite ang ato ang frictional force ani. Pa downward ni siya, down the incline. So this is F sub FB. Okay? Next is ato ning i-resolve ang kaning weight nato into two components. So these are normal sa atong incline o parallel sa ato ang incline. Then kani siya nga angle, this is equal to the angle of the inclined plane. So this is 30 degrees. Kani this is 400 cosine 30. Then kani siya is 400 sine 30 degrees. Okay. So, nakompleto naman yung FBD. Perform tawag summation of forces. So, summation of forces normal to the incline that is equal to 0. So, positive kung nga yan direction. So, we have NB then minus 400 cosine 30 degrees, that is equal to 0. So, sila ramang duha. So, we have a value for our normal force of our block B. So, NB is equal to 400. Then, cosine of 30, I think that's square root of 3 over 2, no? Square root of 3 over 2. So, we have 200 square root of 3 pounds. Muna siya to ang normal force at B. Then, summation of forces parallel to the incline that is equal to 0. So, positive ta kung up the inclined plane. So, we have T2, then minus T1, minus the frictional force at B, then minus the component pagid of the weight. So, that's minus 400 sine 30 degrees is equal to 0. Now, ang T1, na-solve naman rin nato from the previous FBD, and then ang atong FFB naman tayo relation, no? Ato butang diri, but the frictional force that acts on our block B is also equal to the product of the coefficient of static friction and the normal force at B. So the given coefficient of static friction is 0.1, then a normal force kay 200 square root of 3. So we have 20 square root of 3 pounds. Muna ang magnitude sa ato ang frictional force. Next, ato na siya i-substitute, no? So, diri alang ato isumpay. We have T2, no? We solve for T2 in terms of the given. So, i-transpose nato ang T1 FFB and the 400 sine 30 degrees to the right side. So, we have T1 plus F sub FB then plus 400 sine of 30 degrees. So, T1, balik ta sa previous slide, that's 60 pounds. So, butang ta diri 60 plus 20 square root of 3 plus
400, then ang sine 30 is 1 half mo na siya, no? Sine 30 is 1 half.